historical background of psychology, seenaa psychology yookiin psychology'n akkamitti akka dhufe kan jedhu walii wajjin ilaalla yeroo kana. Psychology is relatively a new field in the realm of the science, only about 125 years old. Akkas jechuun maal jechuudha? Psychology'n fiildiiwwan adda addaa wajjin wal bira qabamee gaafa ilaalamu fiildii haaraadhaa waggaa 125 qofaa kan lakkoofsiseedha jechuudha. It began as a science of its own in 1879 in Leipzig, Germany, with the establishment of psychology laboratory in the University of Leipzig by Wilhelm Wundt. Maal jechuudha? Akka saayinsiitti of danda'e kan inni dhaabbate bara 1879 biyya German University Leipzig keessatti yeroo psychology laboratoriin dhaabbate jechuudha. Kunis nama Wilhelm Wundt jedhamuun kan hundeeffamedha jechuudha. Yeroo kana gaa akka saayinsii of danda'etti psychology'n kan inni jalqabe jechuudha. Wundt developed the technique of objective introspection to scientifically examine mental experience. Namichi gaa Wundt jedhamu kun kan inni fayyadamu teeknikaa introspection jedhu fayyadama jechuudha. Maal gochuudhaaf? Waa'ee mental experience qorachuudhaaf. Introspection jechuun gadi fageenyaan xiinxaluu yookiis gadi fageenyaan qorachuu jechuudha. With the new orientation to the study of human subjective experience that were previously under the field of philosophy alone, psychology then began as an independent field of study, and with Wundt as its founder or the father of modern psychology. Erga laboratoriin kun dhaabbate booda jechuudha, psychology'n duraanii fiildii philosophy jalatti kan hoogganamu yookiis biraanchii philosophy kan ta'e amma garuu akka fiildii tokkotti yookiis fiildii tokkotti of danda'ee dhaabbachuu danda'eera jechuudha. Once psychology began to use the scientific method, it then went through successive developments in which different schools of thought emerged at different times. Erga psychology'n akka scientific methodiitti jalqabe booda isaa booda namoonni yaada adda addaa kennan different school of thought kan jedhamanii baay'inaan mul'achuu jalqabanii jechuudha. This school of thought can be categorized as old and modern as described below. Isaan kunis gaa school of thought'n kun oldidhaa fi modern jedhamanii bakka lamatti qoodamu jechuudha. Amma kanatti aansinee kan ilaallu early school of psychology isa jedhamu ilaalla jechuudha. Early school of psychology. A school of thought. School of thought is a system of thinking about certain issue. Say, for example, about human behavior or mind. School of thought jechuun akkaataa yaada wanta tokko jechuudha yookiis akkaataa nuyi wanta tokko irratti yaada kenninu jechuudha. System of thinking kennu akkaataa nuyi itti yaadnu dhimma tokko irratti yaada kennu. Fakkeenyaaf waa'ee amala dhala namaa yookiis waa'ee sammuu dhala namaa irratti akkaataa nuyi itti yaada itti kenninu suni yookiis karaawwan adda addaa nuyi yaada itti kenninu yookiis wal falmii nuyi waa'ee sammuu irratti behavior irratti geggeessinu sun school of thought jedhama jechuudha. For example, think that human behavior is all the result of inheritance, or you may instead say it is all the result of interaction with the environment. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf amalli dhala namaa kan inni argamu karaa uumamaa inheritance yookiis immoo karaa interaction with environment hawaasarraa argama jechuu dandeenya. Kun yaada keenya jechuudha. Inni jalqabaa the first system of thinking, if we say human behavior is the result of inheritance, biological or hereditary, it is what it is biological approach. It takes biological approach. If we say the human behavior is the result of interaction with the environment,
it takes an environmental approach jenna jechuudha. There are 5 such early school of psychology. There are 5 early school of psychology yookiis early school of psychology shantu jira jedha. Isaanin tokko tokkoon ilaalla jechuudha. The first one is structuralism. Structuralism view psychology as a study of structure of mind. Maal jedhu warri structuralism view qabanii yookiis structuralistii ta'anii psychology'n maalidha kan inni qayyabatu waa'ee damee sammuu yookiis structurii sammuuti jedhu. It is an expansion of Wundt's idea by the student named Edward Titchener. Maal jechuudha kuni yaada Wundt ture garuu kan yaada kana baay'ee babal'isee fooyyessee dhiyeessee barataa Wundt kan ture nama Edward Titchener jedhamudha jechuudha. Titchener is the founder of structuralism. Nama structuralism kana hundeesse yookiis structuralism yaada Titcheneriiti jechuudha. The goal of structuralism was to find out unit or element which make up the mind such as sensation, image, feelings. Maal jechuudha kaayyoon structuralism maal gochuudha jechuudha. Maal adda baasuudha kutaa sammuu keenyaa warra akka sensationii yookiis siinsii miira keenya wajjin wantoota wal qabatan jechuudha kan to'atan imeejii fakkii wantoota akkas akkasii kan to'atan yookiis fiilingii miira keenya kan to'atan kutaa qaama sammuu keenya isa kamtu warra kana to'ata isa kana kaayyoon isaa kana adda baasuudha jechuudha. The best known method used by them was introspection. Introspection jechuun akkuma sila jedhee gadi fageessanii xiinxaluu sirriitti ilaaluu jechuudha. Self observation isa jennu jechuudha. Looking inward into our conscious sammuu keenya sadammaqaa sanaa yookiis damnee yaadachuu dandeenyu sanaa sirriitti xiinxaluu jechuudha. Introspection jechuudha. Meetodii kana fayyadama jechuudha structuralism. Inni lammaffaan functionalism jedhama. Functionalism view psychology as study of function of the mind. Inni kun immoo kan inni qayyabatu waa'ee function of the mind yookiis waa'ee hojii sammuu jechuudha. The founder of this school of thought is William James, who was the first American psychologist and the author of the first psychology textbook. Yaadni kunis yaada kanas kan maddisiisee nama William James jedhamudha jechuudha. Innis immoo nama psychologistii Ameerikaa isa jalqabaadhaa fi kitaaba psychology yeroo jalqabaadhaaf nama barreessedha jechuudha. Unlike Wundt and Titchener, James focused on how the mind allows people to function in the real world, how people work, play, adapt to their surroundings, a viewpoint he called functionalism. Akka Wundtiif Titchenerii osoo hin taane Jamesiin kan inni irratti xiyyeeffatu William James kan inni irratti xiyyeeffatu akkamitti sammuun namootaa fi waa tokko akka isaan hojjetaniif akkaataa inni itti iyyamu jechuudha. Akkaataa namoonni itti hojjetan, akkaataa namoonni itti taphatan, akkaataa namoonni itti environmentii isaanii adapt godhan, akkaataa itti sammuun isaanii iyyamuuf sana irratti xiyyeeffataa jechuudha. He developed many research methods other than introspection, including questionary, mental test, objective description of behavior. Inni maal qopheessera jechuudha. Research method kan ta'an hedduu qopheesse jechuudha. Akka structuralism, introspection qofan fayyadamu jechuudha. Inni kun questionaries, mental test, objective description of behavior in fayyadamaa jechuudha. In general, according to functionalists, psychological processes are adaptive. They allow humans to survive and to adapt successfully to their surroundings. Akka functionalistiitti psychological processiin adaptiveidha yookiis wanta nuyi barannu muuxannoodhaan barannu yookiis itti of madaksinu jechuu barbaadeeti jechuudha asirratti jechuudha. Inni sadaffaan gestalt psychology jedhama jechuudha. Gestalt psychology. Gestalt psychology views psychology as study of the whole mind. Inni kun immoo waa'ee maalii qorata jechuudha. Walumaa gala sammuu kan qoratudha jechuudha. Gestalt psychology jechuudha. Max Warzimer and his colleagues founded this school of thought in Germany in the 20th century.
Max Werzimer namicha jedhamuu fi hiriyoonni isaa yookiis waayillan isaa kana jaarraa 20ffaa keessa yaada kana biyya Jeermaniitti maddisiisanidha. Gestalt psychologists argued that mind is not made up of combination of elements. Akka gestalt psychologistoonni jedhanitti sammuun elementoota adda addaa irraa hin uumamne. Sammuun elementiin caala kutaa sammuu hin caalaadha inni isaan jedhan jechuudha. Kanaaf gestalt jechi jedhu jecha biyya Jeermaniidha. Hiikisaa form wool yookiis waliigala configuration or pattern kan jedhudha jechuudha jecha biyya Jeermaniidhaan. According to them, the mind should be thought of as a result of the wool pattern. Wool pattern of sensory activity and the relationship and organization within their pattern. Pattern jedha. Kana jechuun sammuun kan inni irraa hojjetamu yookiis sammuun keenya riizaaltii sensory activity waliigalaadha jedha. Paartii osoo hin taane kan waliigalaati jechuu barbaadeeti. They held that the whole is greater than the sum of its parts. Wooliin yookiin waliigalaani isa kutaarra yookiis branchii isaarraa hin caalaa jechuudha. Hiikni isaa means mind is greater than its parts. Kana jechuun maal jechuudha? Sammuun paartiirraa ni caala jechuu barbaade. Paartii kan akka image, sensation, feeling warra jennu sanarraa hin caalaa jechuudha. Akka gestalt psychologistiitti jechuudha. Inni arfaffaanii behaviorism isa jennuudha jechuudha. Behaviorism maal jedha? Behaviorists view psychology as a study of observable and measurable behaviors jedha. Kun immoo maal qayyabataa? Waa'ee amala argamuudhaa fi safaramuu danda'uu jedha. John Watson is the founder of behaviorism. Inni kun immoo Watson namichi jedhamu yaada kana kan maddisiisa jechuudha. For John Watson, psychology was the study of observable and measurable behavior and nothing more about hidden mental process. Akka John Watsonitti psychologiin maal qayyabata jedha? Amala mul'achuu danda'uu fi safaramuu danda'udha jedha. Wanti dhokataan hin jiru yookiis hidden mental process wanti jedhamu hin jiru. Kan inni irratti xiyyeeffatu wantoota mul'atan bakkee irratti wantoota safaramuu danda'anidha jedha. As to Watson, akka Watsonitti behaviorism had 3 other important characteristics in addition to its focus on behavior. Isa inni amala irratti xiyyeeffatu irratti dabalataanii behaviorismiin maalidha? Amaloota barbaachisoo 3 qabaa jedha. Inni jalqabaa conditioned response are the elements or building block of behavior. Kana jechuun maal jechuudha? Barannee wanta deebisnu jechuudha. Wanta shaakalaan yookiis barumsaan deebi'uu jedha. Inni lammataa maalidha? Inni irratti xiyyeeffatu learned rather than unlearned behavior. Amala baratamaa wanta barannee amala barannee argannaadha kan inni jedhu malee osoo hin baratin hin argannudha. Inni biraa focus on animal behavior. Kana jechuun amala bineensotaa irratti xiyyeeffataa yeroo inni jedhu arginaa jechuudha. He believed that all behaviors are learned but not inherited, and the learners are passive and reactive. They are not initiating their learning but they respond when the environment stimulates them. Maal jechuudha? Akka inni amanutti amalli hundumtuu kan baratamuudha malee kan dhaalamu miti jedha. Kanaaf inni baratu paasiiviidha. Akkas jechuun namni osoo hin beekiin osoo irratti hin dammaqiin hawaasarraatii ni barata. Kana booda reactiif ta'a jechuudha. Akka behaviorism aidiyaatti jechuudha. Inni shanaffaanii psychoanalysis jedha. Psychoanalysis. Psychology studies about the component of unconscious parts of the human mind jedha. Inni kun immoo kan inni qayyabatu keessumaa waa'ee unconscious part of the human mind dha. Unconscious
jechuun maal jechuudha? Sammuu keenya isa hin dammaqne, isa nuyi ofirratti hin beekne yookiis wanta nuyi irraanfanne, wanta nurraa fagoo ture, wantoota dur ta'an kan nuyi yaadachuu hin dandeenye kan qabatee jiru jechuudha. Unconscious part of the human mind. Sammuu nuyi irratti hin dammaqne, beekuu hin dandeenye, yaadachuu hin dandeenyedha. Sigmund Freud is the founder of this school of thought. Yaada kana kan fide Sigmund Freudidha. Innis nama biyya Veenaadha. Yaada kana fiduu kan inni danda'e erga namoota adda addaa fiizishiyaanidha. Namni kuni namoota adda addaa irratti yaalii adda addaa geggeesse booda humni cimaa ta'e tokko conscious gararraa ta'e amala namaa miidhuu danda'u, jireenya namaa gara boodaa miidhuu danda'u tokko akka jiru bira ga'e jechuudha. Innis maanni unconscious mind isa jedhamu kana jechuudha. Sigmund Freud, he was the most controversial and the most popular in the study of behavior and the mental process. Namichi kun baay'ee nama baay'ee cimaadha. Psychologist baay'ee guddaadhaa fi nama baay'ee cimaadha jedha. As a physician, Sigmund Freud became convinced that some of the physical illness of the patient didn't have medical or bodily causes, but non-physical or emotional causes. He called this kind of illnesses as hysteria or conversion reaction to indicate the conversion of emotional problem into bodily problem. Maal jedha physician kuni erga namoota hedduu wallaane booda kan inni hubachuu danda'e dhukkubni dhala namaa baay'eensaa ka'umsisaa dhukkuba qaamaa osoo hin taane dhukkuba sammuu isaanii keessatti uumamuudhaan booda immoo gara qaamaatti dhufanidha jedha. Dhukkubni baay'een isaa dhukkuba qaamaa osoo hin taane dhukkuba sammuu keessatti uumamuu danda'udha. Isas maal jedhee waamaa? Hysteria jedha. Hysteria jechuun maal jechuudha? Dhukkuba nuyi maal keessatti dhukkuba sammuu keessatti uumamu, yaadaan uumamu jechuudha. Innis gara emotional problemiitti jirama, kana booda gara bodily problemii dhufaa jechuudha. Dhukkubni namaa baay'een isaa dhukkuba qaamaa osoo hin taane sammuu isaa keessatti kan uumamudha jedha namni kuni jechuudha. Akka yaada isaatti. According to Sigmund Freud, akka Sigmund Freuditti the unconscious, which is the subject matter of psychoanalysis, contains unconscious sammuu keenya inni dammaqaan taane inni nu yaadachuu dandeenya. Wanta inni qabatu yeroo baay'ee hidden wishes, kana jechuun hawwii dhokataa, passion, guilty secret, iccitii dhokataa, unspeakable yearnings and conflict between desire and duty. Wantoota nuyi dubbachuu hin dandeenye, wantoota nuyi baasnee dubbachuu hin dandeenye hedduu qabatee jira jechuudha unconscious partiin keenya yookiis unconscious mindiin jechuudha. We are not aware of our unconscious urges and thoughts. Isaan kana maal gochuu hin dandeenye nuni irratti dammaqnee beekuu hin dandeenye jechuudha. But they make themselves known in dream, sleep of tongue, apparent accident, even jokes. Warri kun nuni ofirratti dammaquu hin dandeenyu, garuu kan isaan ittiin mul'atanii warri dhokatoon kuni karaa abjuu keenyaa, karaa diriimiidhaan argina. Si'a tokko tokko immoo osoo hin beekin arrabaanii dubbanna jechuudha. Si'a tokko tokko immoo yeroo balaan adda addaa uumamu inaasomna. Si'a tokko tokko immoo utuu maqallannu arraba keenya irra dhufuu jechuudha warri dhokatoon suni jechuudha. He used clinical case studies, hypnosis and dream analysis as a method. Egaa Sigmund Freud yaada unconscious thought kana yookiis unconscious mind beekuudhaaf method inni fayyadamu keessaa inni tokko dream analysis dha, hypnosis fi free association jira. Free association jechuun free talk jechuudha. Unconscious nama hubachuudhaaf callisnee haasofsiisuu akka inni haasa'u gochuu jechuudha. Isaa booda unconscious mind isaa baruu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo abjuu nama sanaa xiinxaluudhaani dream analysisdhaani unconscious mind beekuun akka danda'amu bira ga'ee jira jechuudha. Sigmund Freud tooftaa kana fayyadamaa jechuudha ofii isaatiif. Kanaaf har'aaf kan qabannee jiru kanuma. Warri channelii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaa. Galatoomaa.